This interweaving of resistance and alternatives is something that I think all of our movements need to learn from. Αυτός ο συνδυασμός των αντιστάσεων με τις εναλλακτικές είναι κάτι από το οποίο τα κινήματά μας θα πρέπει να μάθουν. Resistance today cannot simply be about saying no. No to austerity, no to privatizations, no to factory closures, no to dirty development like mining. Η αντίσταση σήμερα δεν μπορεί να έχει μόνο το κομμάτι του να λέμε όχι. Του να λέμε όχι στην λιτότητα, να λέμε όχι στο να κλείνουν τα εργοστάσια, να λέμε όχι στις επενδύσεις που μολύνουν. To the extent that people are accepting any of this, it's not because they agree, it's not because they want this, it's because they are persuaded by the logic, and they're being terrorized indeed by the logic, that saying no, that the effects of saying no would be even worse. They're afraid. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι δέχονται αυτές τις καταστάσεις, την λιτότητα κτλ., είναι ακριβώς επειδή φοβούνται και επειδή πιστεύουν ότι πραγματικά δεν υπάρχει εναλλακτική και ότι το να πούνε όχι σε αυτή την κατάσταση είναι πολύ χειρότερο από αυτό που έχουν αυτή τη στιγμή. This message that there is no alternative is succeeding also in making people feel utterly powerless. And I believe that's a big part of the reason why fascist elements, fascist parties are gaining power in this country. Αυτό λοιπόν το σύνθημα του δεν υπάρχει εναλλακτική κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται πραγματικά αδύναμοι και πιστεύω ότι αυτός είναι και ένας από τους λόγους που υπάρχει τέτοια άνοδος του φασισμού σε αυτή τη χώρα. What they offer is not the reality but the illusion of control, some small bit of control over a part of their lives. Αυτό που προσφέρουν δεν είναι πραγματική δύναμη, αλλά είναι ψευδαίσθηση κάποιου ελέγχου πάνω σε ένα μικρό κομμάτι της ζωής τους. This makes this a crucial moment for the left. Because it means that in the face of this fear, in the face of these messages of powerlessness that are succeeding in spreading racism, fascism, there has to be somebody out there who is actually sending a message of credible hope. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την αριστερά, γιατί μπροστά σε αυτά τα μηνύματα του ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε, θα πρέπει να υπάρξει κάποιος που να δώσει ένα θετικό μήνυμα ελπίδας. We have to keep saying no. Of course we have to keep saying no, but at the same time as we say no, we have to be providing an array of options to say yes to shatter that hypnosis, to wake people up. Θα πρέπει να λέμε όχι, αλλά ταυτόχρονα ενώ λέμε όχι, θα πρέπει να λέμε και ναι σε ένα πλήθος, σε ένα εύρος διαφορετικών επιλογών, ώστε να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτή την ύπνωση, να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε τον κόσμο. And I think in this context, with so much disillusionment, talk is cheap. It's about showing the yes. It's about saying no and showing the yes in places like this. Και πιστεύω ότι σε αυτό το καθεστώς απογοήτευσης που βρισκόμαστε, το να πει κανείς όχι είναι φτηνό, είναι εύκολο. Η πραγματική δύναμη βρίσκεται στο να μπορεί κανείς να πει το όχι, αλλά ταυτόχρονα να δείχνει το ναι. Only when the alternatives look tangible, look real, look credible and inspiring will the fear of saying no, of standing up to the troika, begin to fade. Μόνο όταν οι εναλλακτικές φανούν απτές, φανούν ότι είναι δυνατές, ότι μπορούν να συμβούν, μόνο τότε η δύναμη του να πούμε όχι στην Τρόικα και ο φόβος του να πούμε όχι στην Τρόικα θα αρχίσει να εξαλείφεται. And I think we should be clear that the goal cannot be to go back to the pre-crisis bubble. That's not coming back. The bubble's not coming back. It's not an option. The planet cannot sustain that level of infinite growth and infinite consumption. Και ο σκοπός μας δεν είναι να πάμε πίσω σε αυτή την φούσκα που βρισκόμασταν πριν από την κρίση. Αυτό δεν είναι μια θεμητή επιλογή, γιατί ο ίδιος ο πλανήτης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συντηρήσει αυτή την κατάσταση που είχαμε πριν.
So the dramatic failure of this economic model that is there for all to see, that is naked for all to see, has to be another kind of, we have to have another moment of shock, another kind of response to shock that Vio-me represents. And I call this the people's shock. Αυτή λοιπόν η αποτυχία, καταφανής αποτυχία αυτού του μοντέλου θα πρέπει να έχει αντίστοιχα μια άλλη απάντηση σε αυτό το σοκ, την οποία αντιπροσωπεύει η Vio-me, την οποία την αποκαλώ το σοκ του λαού, το σοκ των ανθρώπων. Where we respond to these multiple crises, because we're not just facing an economic crisis, we're facing an ecological crisis. And part of the power that our elites have over us is the power to tell us what the crisis is. To say, this is what you should be scared of. You should be scared of leaving the euro. You shouldn't be scared about climate change. Οπότε αυτό που η δύναμη που έχουν απάνω μας όσον αφορά την κρίση είναι, καταρχήν η κρίση είναι πολλαπλή, δεν είναι μόνο οικονομική αλλά είναι και οικολογική, και η δύναμη που έχουν απάνω μας είναι να μπορούν να μας πούνε το τι σημαίνει αυτή η κρίση, να μας πούνε ότι θα πρέπει να φοβάστε την έξοδο από το ευρώ, αλλά να μην φοβάστε την οικολογική, την αλλαγή, περιβαλλοντική αλλαγή, κλιματική αλλαγή. So we have to tell our own stories. We have to name our own crisis. We can't let them name it for us. And we have to use this moment as a moment of genuine transformation. Spiritual transformation, political transformation, democratic transformation, economic transformation. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να λέμε τις δικές μας ιστορίες, να αρχίσουμε να βρίσκουμε δικά μας ονόματα για την κρίση και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή ως μια στιγμή μετασχηματισμού, πνευματικού μετασχηματισμού, δημοκρατικού μετασχηματισμού, οικονομικού δημοκρατικού μετασχηματισμού. There's a quote that I use in the shock doctrine from Milton Friedman. It's been repeated a lot, where Milton Friedman says that our task is to get ready for when to keep the ideas ready for when the politically impossible becomes politically inevitable. Είναι μια φράση που χρησιμοποιώ στο δόγμα του σοκ, η οποία αναπαράγεται συχνά. Είναι μια φράση του Milton Friedman που λέει ότι θα πρέπει να περιμένουμε για τη στιγμή στην οποία το πολιτικά αδύνατο θα γίνει πολιτικά αναπόφευκτο. I actually think it's good advice. I think that we need to get our ideas ready for the next time that people in this country and other countries rise up and really ask for change. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή συμβουλή. Θα πρέπει πραγματικά να έχουμε τις ιδέες μας έτοιμες για την επόμενη φορά που οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα ή σε οποιαδήποτε χώρα θα ξεσηκωθούν και θα ζητήσουν την αλλαγή. When I got to Athens a couple of weeks ago, somebody described the political mood as a low tide. They said there's not much resistance now. Things are very quiet. It's a low tide. Όταν πήγα στην Αθήνα πριν από λίγο καιρό, κάποιος μου περιέγραψε την κατάσταση ως άμποτη, ότι το νερό είναι χαμηλά, πολιτικά δηλαδή δεν συμβαίνουν πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. And I think it's a good way of thinking about it because, as we know, and you're a coastal people, tides change. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι, αφού όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, αφού είστε άνθρωποι που ζείτε κοντά στη θάλασσα, θα πρέπει να καταλάβετε ότι το κύμα επανέρχεται, το νερό ξανανεβαίνει. 1 week ago, no one would have predicted what's happening in Turkey right now. They never would have. Πριν από μια εβδομάδα, κανένας θα μπορούσε να προβλέψει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. And already that wave of resistance is beginning to spread around the world. And I'm sure your political leaders are watching it very closely and are very scared. Και αυτό το κύμα ήδη εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Και είμαι σίγουρη ότι οι πολιτικοί σας ηγέτες αυτή τη στιγμή το βλέπουν από πάρα πολύ κοντά και φοβούνται πάρα πολύ. Now, what's going on in Turkey is about democracy. It's about self-determination. It's about corruption. But let's remember that it started about a park. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία
Φυσικά έχει να κάνει με την δημοκρατία, έχει να κάνει με την αυτοδιάθεση, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε με τη διαμαρτυρία ενάντια στην καταστροφή ενός πάρκου. A little park in the middle of a city in the midst of an economic boom. A park that they wanted to turn into a shopping mall. Ένα μικρό πάρκο στο κέντρο της πόλης, το οποίο θέλουν να το κάνουν εμπορικό κέντρο. And that's important for us to remember because so many of our struggles are about protecting the existence, the reality of spaces that are not about consumption, that are not about shopping, that are not about profit. That's what the fight over water in this city is about. That's what the fight in Thessaloniki is about. Και πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας, γιατί πάρα πολλοί από τους αγώνες μας έχουν να κάνουν με την προστασία των χώρων που δεν έχουν να κάνουν με το κέρδος, που δεν έχουν να κάνουν με την κατανάλωση. Και αυτό το βλέπουμε εδώ πέρα στον αγώνα για την προστασία του νερού, και αυτό βλέπουμε επίσης στη Χαλκιδική. You never know what's going to change the tide. You never know what it's going to be that's going to set off the tsunami. Δεν ξέρεις ποτέ τι είναι αυτό που θα κάνει το κύμα να αλλάξει, το νερό να ανέβει. Δεν ξέρεις ποτέ τι είναι αυτό που θα προκαλέσει το τσουνάμι. All we can do is prepare. All we can do is be sure that when the next wave comes, it doesn't wash over us and then disappear, leaving too little behind. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε, να είμαστε σίγουροι ότι την επόμενη φορά που θα έρθει το κύμα δεν θα περάσει απλά από πάνω μας, αφήνοντας πάρα πολύ λίγα πίσω του. Next time the wave comes, and it will come, and people are ready to stand up and say no to the forces who are stealing their lives and poisoning their land, the movements have got to be ready and waiting with real alternatives. Την επόμενη φορά που θα έρθει το κύμα, την επόμενη φορά που οι άνθρωποι θα ξεσηκωθούν και θα πούνε όχι σε αυτούς που κλέβουν τη ζωή τους, το κίνημα θα πρέπει να είναι έτοιμο και να το περιμένει. We have to be ready and waiting to say yes to another kind of power, another kind of economy, to another more beautiful, healthier, safer world. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πούμε ναι σε ένα διαφορετικό είδος δύναμης, εξουσίας, σε ένα διαφορετικό κόσμο. Neoliberalism has taught us how to buy. It's even taught us how to fight, slowly, but it hasn't taught us how to build. Ο φιλελευθερισμός μας έχει πει πώς να αγοράζουμε, δεν μας έχει πει όμως πώς να χτίζουμε. In fact, we have forgotten how to build, many of us. Στην πραγματικότητα έχουμε ξεχάσει πώς να χτίζουμε. So that is something that we need to learn to teach each other, starting now, starting tonight. Thank you. Αυτό είναι λοιπόν κάτι που πρέπει να διδάξουμε ένας τον άλλον και ξεκινώντας από τώρα. Can we thank Teo, the wonderful, wonderful translator? Thank you, Teo.